is dako kay siya sa sulod na pa pwede mo masulod dito, and then you just have to pay like 15 ringgit each. Your load, yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we need. Enjoy Malaysia. The journey starts. Hello roommates, welcome to the last episode of this entire travel. This is the last leg actually, and right now we're here at Tashkent International Airport. We're waiting for our boarding. We're done with the immigration, everything is cleared. We're here at the gate mismo. So sa'yo kaita, right now ang oras is 5:40 local time here, and among boarding time is 7:55 ina na ang among boarding time. So we would like to say salamat sa inyong pagtanaw up to the last episode sa among travel. This time around inyong makita is no longer Central Asia, and since we will be traveling via KL, so ang inyong makita in the next few minutes is our experience sa KL mismo. Yes. So we'll try to get out sa airport and hopefully makagawas pa mi and we'll have enough time. Dili ma-delay ang among flight. But yeah, well, if makagawas mi airport, makarum-arum si dito sa KL, you'll see and you'll know. Yeah. So ang atong layover is 10 hours. 10 hours is taas ra kayo. Sa among buhaton is namin check-in luggage usano, and then kay JP is kaning luggage nga gamay, and then ako ana sa koy backpack. So among buhaton is we will leave our things katong bugat sa airport sa Kuala Lumpur, and we'll find asa pwede mabilin kay because I checked also na daw pwede mabilin na nito for a fee. Let's check later if pila ang charge nila. Let's say for 6 hours na ano. So it's a long travel, 8 hours lang ihapon ta. Since 3 hours advance ang kuan sini kanang ang Philippines and Malaysia. So murag na kuan sa time bitaw inigabot na mo ugma 7 AM. Yes. So yeah, kana lang siguro for now, and then we'll update you once na boarding na ni or na nami sa plane later. Okay. See ya. See you. An open road, yeah. Just arrived in Malaysia. Just arrived. And wala kayo nakatulog because ang pasayro sa luyo na muhas kang sa baa. Tayo mo I've seen it all time. Di ko pala doon sila. Naga-music mong ka. Pero kung wala mong good. So, wala kayo ko naka-rest. But, ato ang goal today is to explore the city. So, padayon lang ihapon ta. So, padong mi sa immigration. Oh. Hi, good morning. Welcome. Welcome to Malaysia. So, marami nakalapos sa immigration. Wala rin yung questions ang immigration. Taas ang line pero wala naman no questions at all. Supposedly, we're going to pick up our luggage here pero one day naman ta diri sa Malaysia, no? Okay. Say one day, 10 hours na 10 hours? layover. No, it's just a day, one day. Yes, 10 hours lang mong layover. So, Hindi ka okay na currency exchange. among luggage is diretso na sa Cebu. Yeah. And then, so if ever gikan mo Manila or Cebu, so this is the immigration, and then you pick up your luggage here, honey. And then you can also withdraw cash here, naa sila yung ATM here, and then nasa money exchange. So in our case, natay Phone?
napamimoy kwarta gikan sa Kyrgyzstan. So amo ang Hopefully. ipa-exchange to ringgit. Sige, let's see. Hopefully. New horizon, open road. Yeah. Leave the guidebook lighten your load. Yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we need. Your roommate's here, let the journey start. Adventures calling, follow your heart. So this is KL Central, the arrival hall. So nigawas rami, and then we're waiting for our Grab. So here sa KL we're using Grab, and we're going to Batu Caves. That's our first stop here. Kadaghan baning kuan sige. Manguha ra ba ni nagamit ba? So we're back in Southeast Asia, and it's very common diri sa Malaysia, Thailand, Vietnam. But right now nami sa Malaysia. This is Batu Caves. Ticket is 15 ringgit. 15 ringgit ang ticket. Pasod aning cave. Gusto mong kuan kani? Nani ra? Naghatag? Wala ko'y gitaganan. Wala yung kailaan nila. Kinsa ni sila. Hanira kong nailahan oh. Dolphin. O kaning mga horse. Pero kaning siya, kinsa ni si Buddha? Wala okay lang. Sumusod aning cave. Oh. Mo day ni. Okay. Parawa, nagdala ni Samo ang luggage. Sa backpack. Let's see. Sina diri. Wala, Raman? Wala. Thank you, sir. This time. Ha? Thank you, sir. Go lagis. No, it's okay. We'll just bring it. Yes, yes. Ganun siya ipabilin ni. Niya na ibayad na. Kita ka bayad. Horizon, open road. Yeah. Leave the guidebook lighten your load. Yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we meet. Your roommate's here, let the journey start. Adventures calling, follow your heart. From KL Central Station to Batu Caves, mga 20 minutes lang na grab rami. So, cave is dako kay siya sa sulod na pa. Pwede mo masulod dito.
and then you just have to pay like 15 ringgit each, and then may mga kanang Oo, nga monkey. monkeys, pwede mo maglaw. Hmm. Hmm. Enjoy Malaysia. Yes. Actually, if wari mo sa Batu Caves, free entrance siya actually. Kani nga ground niya makita kani diri. Free entrance. Ang naibayad ra gyud is katong musod mo sa cave and then kaning musaka mo dito. Pero kami di nami musaka because of our situation. Awa oh. And then bugat sa ng bag. So, what do you think of the place? Init. Init no? Balik na sa ta sa init. The first time nga nakakita mi kalapati dito sa Kazakhstan katong church. Assumption Church. So kana nice siya actually i-explore no, pero because sa kainit ra gyud nabalik na siya sa original kung sa kainit sa doa, same ra sa kainit diri sa Malaysia. So, I think punta na siguro mi diri, ako din ako gagwantak. Balik na sa city, Metronas. Sige, di na mi kasuot ani nga mga jacket. T-shirt gani o, gigangan gani mi. Pero balik na mi dito. Nga nakadaghan ang tao. Nga mukuan sa inyo ha. Sige, See ya later. nakakita mi og kuan diri sa ni ref magnets. So we bought daan. Tapila usa? 10, but if you Jeez. buy 3, 25. Yang discount This gamay ra. is 15. 15 isa packet. Keychains. So actually daghan sila mga items here for souvenirs, pasalubong here. Kani nga mga shops here right after ani kani katong kuan sini katong nga Buddha. Right after ani nga crowd, you will see these shops here. Kani. Oh. Kung gigutom mo, gikapoy mo, o arira mo dire. If you want to buy souvenirs, mga pasalubong, just come here sa ilang store na daghang Pinoy galaag, daghang Pinoy galatagaw. Awa, best in shopping best in shopping. Abot diri sa Malaysia, shopping gihapon. Sa Uzbekistan, shopping gihapon siya. Awa. Asa naman to siya? Dose traditional. Yeah. Oh. Di ba? Di mangut hilig mga inani. So ang ato lang is ref magnet. Oh. So sa imong gipalit. Ref magnet lang. Para pampasalubong. Di ba? New horizon, open road. Yeah. Leave the guidebook lighten your load. Yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we meet. Your roommates here, let the journey start. Adventure's calling, follow your heart. Hi guys, nami karon sa Petronas Tower, pero nakita mi ang area kung asa mi maka picture. Magkakita sa iyahang kuan gyud. Sa iyahang beauty kay right now awa. Sa ulo pagkita ani nga Dapat siguro sa atbang. naman mi sa kuan. Namin sa iyang tiilan. So we'll go somewhere. We'll go somewhere kanang makita bitaw siya from a distance. And as usual, gadalag yapon mi sa moang luggage. Oh, ating mga ni siya nga area kanu. Kani gyud.
Kani, tanawan ninyo ha. Stop there. Oh. JP no? Oh. Diba? So, we'll find a place. I think dito okay daghang tao ga si tanga-tanga. Dito daghang tao si tanga-tanga. I think that's the best spot. Oh, awan ninyo mga tao. Di ba? Eh, napay mga flag ang uban. So, that means kanang nag-tour ni sila. Oh, di ba? Oh. Dito dapit oh. Di wala init. Dito oh. Isa mang. Oh. Oh. Di ba? Nice. Awal yung nagpicture. Kuya. Oh. Di ba? Dito daw oh. Balag takilid siya. Let's see. Dire oh, try mi dire kay medyo kuan. Tani. Sige daw. Bitanan na guys. Init kayo guys, pero nindot ang lugar ko. Nagag-trees ang Malaysia. Nag-preserve gid nila ang lang nature. And yeah, tanawan ng pantigron mas And then daghan si picture oh, balag init awan ninyo. Wala. Para lang yun makakuha og perfect na angle ani. Siguro na bayad siguro no. Musa ka sa taas pareha sa Taiwan. nadyo na for sure. Taipei 101 ko ang Taiwan na sila Taipei 101 diri sa Malaysia. They also have this Petronas Twin Tower. Ay, and karon local time is 11:19. Wala kami tarong tulog kanina. Okay. Listen na ko sa flight bitaw. Sagdag plano na ka makatulog ka because it's an 8-hour flight. Pero dili gyud mahimo. Sometimes na mga distractions. Say na turbulence, say saba ang atubangan, saba ang luyo, na bitaw. So ako wala ko katulog kit. Yung kinuka na ko karon. Inamong flight punya pa ba alas 5. Alas 5 kapin. And mag 11:30 na. And mangita ag lunch siguro no. Ang dani. Siguro puta na siguro mi diri. Because it's a kuan raman layover ni sa among Malaysia. It's not really kuan sini part sa amo ang travel, but sayangan man gud mi sa 10 hours nga magbuhat ra sa airport pagtanga pagpaduka. So might as well go out and explore the city, di ba? Sayang nanata diri sa Malaysia. Sa gamay rang time, at least maka-explore ta ba? Kaya mga ginagmay lang. Sige, I think ang next na mga atuan from here is dito. Yun na. So, ito yung picture na. Hindi na ako Merdeka Square? Hindi ko talaga. Merdeka Square or Jalan Alor Food Street? Kaning Jalan Alor Food Street mo ning gi atuan nimo ikuan Yamson ba? Yamson, if you're watching this, o kita ni sa imong buwan my day. So maglisod yun mi mong good oh. Nang gyud mi dala luggage. Pero we're trying our best nga magkuan gyapon. Maka video and then at the same time maka record ba sa mo ang kuan ibuhat. Sige, i-pass lang ni namo ang Merdeka Square. I don't know unsay kuan gyud ani. Just search it. I think mga on na siguro mi sa Jalan Alor Food Street. Actually nindot ni siya ini night time. Pero karon pag Init ito magod kayo. init kaayo. So what do you think? Ano yung sa tag-stay? Dili ata for a while? Dili sa mga on? Mga akong tagin sa akin.
Sige, mag-chill sa mi kadali dere. Kay medyo gikapoy mi. Okay? Oh, Salam ID Fitri. Sa ilang food court. Ay, diri sa ubos siguro. Pareha tong sa Thailand bitaw, sa Icon Siam. Ubos man to. New horizon, open road. Yeah. Leave the guidebook lighten your load. Yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we need. Your roommate's here, let the journey start. Adventures calling, follow your heart. So, that's our grab. Go, go, go. Bangkapoy yun mi. O, lakaw, lakaw. Kani, oh. Nice yung food, oh. Pero, oh. Kato, oh. Diba? Dili, speakers left and right. Ngita sa mid rin. Diri sa left ba? Oh, restaurant LDS. Isa ning chow. Oh, diri te. Diri may mga on. Ngita ni dito. New horizon, open road. Yeah. Leave the guidebook lighten your load. Yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we meet. Your roommate's here, let the journey start. Adventures calling, follow your heart. New horizon, open road. Yeah. Leave the guidebook lighten your load. Yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we need. Your roommate's here, let the journey start. Adventures calling, follow your heart. Adventures calling, follow your heart. New horizon, open road. Open road, yeah. Leave the guidebook lighten your load, yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we meet. Your roommate's here, let the journey start. Among order guys, kay kani ay omelette and One. one One. At that. mushroom with Mushroom with potato, broccoli. broccoli with mushroom. Potato Sauce. Kani? There you go. Lunch lang mi and then proceed ta sa airport.
So how's the food? Okay lang. Nothing special. Siguro kani nga place, kani diri nga street kay Bibo ni siya ni gabi na. So mo nang gitawag na Jalan Alor, meaning the street dadalan. Na ba? So siguro lively ni siya inig night time na. And currently may mga tao pero dili na nakakuan gyud. Sa Bibo. Palit sa mi og kuan sini kanang pambaon na mo para sa airport. New horizon, open Rome road. Yeah. Leave the guidebook lighten your load. Yeah. From the mountain high to the city street, got a story with every mile we need. Your roommate's here, let the journey start. Adventure's calling, follow your heart. Additionally, nipalit sad mi aning fruits. Tag 3 ringgit lang ang cup. Dragon fruit o kuan. Sini. Mango. Ulit, ato na to VP. Aw. 6D pa de. So nagbook na mi og Grab going to the airport. 6116. So what time is it? 12:49. So kumusta ang temperature dere? Murag Pilipinas sa yun. Tapoy lang siya, white tube ba? Ako naman. But if nakatulog lang, problem, there's no problem at all. Lagi. Di kapoy gid mi gid sa among travel. Pero to make it very sulit mo so kapoy masata sa airport in 10 hours. So kuan na lang mi. Gawas mi. We're waiting for our Grab. Back here sa airport. We're back at the airport. So di namin mo check-in kay na namin boarding pass so laos namin sa immigration. Hey, looks familiar. We were here 10 days ago. Yes, katong layover na mo. Going to Almaty. Remember? Dere mi? Parang kailan lang. Karon babalik na Cebu. Hey roommates, time check is 3:30 p.m. We're waiting for our boarding. Kung ina na ka-energetic ang among opening here 10 days ago dito sa Travel Club Lounge. Sinana sad mi ka kuan sini ka luya karon because kapoy kayo ang entire travel guide. Walay tulog. Yeah, walay tulog. And then here completely the opposite in terms sa weather bitaw. When you go outside sa city center mismo, grabe ka init. Lingaw man siya when you go out. But you have to be ready, yun. Yeah, init, anak. So ganahan pa unta may maglakaw-lakaw ba. It's just that nami dala luggage, backpack, yan na laptop, bugat kayo. And then magsagol bitaw ang kainit, kapoy, walay tulog. So sometimes you still have the energy na kay cool pero say ba ay mga disruption unay na changes sa mga plans. So that's why nibalik na lami early sa airport and right now nag-enjoy na lami coffee. And then nag-ihapsad mi sa among kwartangan habilin nga ringgit. Sa una mo ni siya. Palit na mag something para makaon para sa among flight. So, although this episode is no longer part of the Central Asia na mga travel, no? But we thank you for watching our videos from day 1 up to this point.
It may be day 10 or 11 siguro, depende sa edit, but we thank you for checking out our videos. I hope you enjoyed our videos Yes. from the start. And salamat sa inyong pag-like, pag-subscribe, and pag-share sa among videos. If you know someone who wants to visit Central Asia, na i-plan mo ato sa Central Asia, or anything na interested about Central Asia, you can tag them in the comment section, and then you can send them the link of this video for them to know more about our travel. Maybe there are things that you will be discovering within the conversation, and things that will make you interest as well sa about sa Central Asia. Yes. So, katong mga ganahan mo travel, nice kaayo jud ang Central Asia. You will enjoy the food, the weather, especially na ganahan mag-travel og mga bugnaw nga countries. And yeah, so if you have the same itinerary sa ang itinerary, you can continue watching the vlog until the end of the vlog so that you can see as among yanto probably mga possible mga expenses sa dapat na mag-spend for your travel. That's all. Yeah, maybe na mo yung mga questions because not everything na-capture sa among videos, no? Nami mga downtime, narami sa cafe, may sa streets, nga wala mi nag-video. Maybe you have questions nga wala ninyo nakita sa video, no? You can message me or JP sa among personal accounts, or you can comment and tag us so that we can check your comment. Tana lang. And I'm running out of words na. Yeah, mo ito siya. Thank you so much for being with us all throughout the travel. New horizons. See you next time. Yeah, catch us again on the next one sa amo ang pag-explore. Other countries, other faces of Asia maybe, or different continent. Let's find out. Salamat and Assalamualaikum. Assalamualaikum. Your roommate's here, let the journey start. Adventures calling, follow your heart.